No siemaneczko, ruszamy teraz znowu. Uruchomiłem teraz tryb ray tracingu. Ładniej to wygląda faktycznie, natomiast odczuwalna będzie kwestia spadek klatek, ale porozmawiamy teraz z Sebastianem. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Ostatnio zakończyliśmy właśnie na spotkaniu z siostrą naszego Sebastiana z jego wujkiem, a teraz usłyszymy całą historię na temat wydarzenia, które miało miejsce właśnie z siostrą Sebastiana. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Kuźwa, kupiłem teraz przed chwilą w Biedrze Energola Tropical B-Power. Jak ktoś chce kupić tą zerówkę. Ostrzegam, że ma nutkę kokosa i o Boże, o zgrozo, średnio mi to wchodzi, nie? It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Okej. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby uruchomić ten tryb ray tracingu. Jakby z mojego jakby spostrzeżeń mogę zobaczyć, że faktycznie oświetlenie jest o wiele lepsze. Cieniowanie jak najbardziej, ale odczuwalny jest spadek animacji. Naprawdę, serio. Okej. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. No, są uzbrojeni, ale nie wyobrażam sobie, żeby któryś na przykład z goblinów mógł dzierżyć taką tarczę albo taką włócznię. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Aha, czyli znajdujemy się teraz w domu, w którym mieszkała owa czarownica, z którą mieliśmy styczność tutaj w tych owych wizjach, które nasz bohater natknął w owej studni. Ale okej, lecimy dalej. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Accio. Also. Revelio.
mordę, serio nie mogę skoczyć i latać? Czemu? Ale okej, niech będzie. Dobra, pogadamy z Sebą. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it Kaboom. blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of Incendiary. this around. Tells me they're after something bigger. Oho! To mój drugi dzień w obozie. Każdego dnia przybywa więcej osób. Mugolscy lekarze oraz niektórzy nasi uzdrowiciele robią dla nich co mogą. Rozpacz jest wyczuwalna. Ci, którzy przeżyli zarazę, będą już zawsze żyli z ciężarem straty. Gorączka może minąć, skóra może się zrosnąć i zabliźnić, ale niszczycielska gorycz pozostaje. Widziałam mężczyznę przypominającego mego ojca, który stracił dziecko. Nie potrafił sobie z tym poradzić, a mu jakoś ulżyć. Zaczynam myśleć, że inni się mylą. Mam możliwość pomóc tym biednym duszom. To takie arbitralne, że nie pomagamy im pozbyć się tej udręki. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Okej, przybyłam tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca, tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale ja jej to uniemożliwiam. Czy powinnam tracić nadzieję? Czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłem więcej? Nie mogę patrzeć im w oczy, wiedząc, że mogłabym zdjąć ten kamień z serca. Widziałam, jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz, ten, który przypominał mi ojca. Z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To posłuży się moim badaniom, ale jako korzystny skutek uboczny pożytecznego wykorzystania moich umiejętności. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see.
Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Okej. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Okej. Brakuje obrazu? Nie, jest jakiś fragment. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ale na przykład w pomieszczeniach ten tryb fajnie wygląda. Jest w miarę płynny. Taka ciekawostka. Prawdopodobnie jeszcze nie do końca ją optymalnie doszlifowali, więc trzeba zadać sobie pytanie, jakie problemy napotkały twórców, tworząc tą grę pod kątem ustalenia optymalnej grafiki. Największym problemem w większości cross-genowych produkcji jest fakt, że dana gra wychodzi na poprzednią, starą generację. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Cierpią na tym gracze, którzy, dajmy na to, mają optymalny sprzęt. PC-towcy choćby nawet, czy właśnie konsolowcy obecnej generacji. Bo tego nie można już nazwać według niektórych recenzentów, więc no taka moje drobne spostrzeżenie na aktualną sytuację z trybami grafiki w Hogwarcie. Okej, mamy jakiś fragment. Przedstawia tutaj pewnego rodzaju wzory, znak, z którym mamy styczność. I tyle. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Spoko, ziomeczku. Jeżeli... Fajnie, że akurat podjąłem z nim współpracę, ale też ciekawi mnie, czy to nie będzie miało potem negatywnego wpływu. Zobaczymy. Aktualnie jestem tylko pewny jednej rzeczy, że przez niego jestem w stanie nauczyć się pozostałych czarów zakazanych. I to jest mega. Okej, teraz co? Wychodzimy z krypty. Czyli z owego przejścia. Wow! Nice! Czyli faktycznie
miałem do tego... Ogólnie ta krypta była w jakiś sposób połączona z miejscówką w Hogwarcie. No dobra, to co dalej? Dalej wygląda to tak, że musimy wymyślić teraz nową misję dla siebie. Tylko co by tu kurczę ogarnąć? Zaraz zobaczymy. Aha, czyli nauczymy się teraz kapsakwy. Okej, dobra, to lecimy do smyka. Zaznaczmy to sobie. Misję mi... A, chyba, że coś jeszcze tutaj odblokowałem. Okej. Uuu. Może być to wdzianko, spoczko. I na tym mamy chyba tyle. Trochę hajsu nam wpadło, więc super. Mamy 1 punkt. Więc zobaczmy, na co mogę wydać. Okej. Ale jeszcze nie mam dojścia do tego czaru, więc na ten moment tego nie będę chciał wykorzystywać. Zobaczmy tu. Okej, a to? O! Czyli tu mamy Confringo. Aktualnie z moich czarów mamy... Confringo. Dobra, no to idziemy w Confringo. Pyk. Myk. Disco Polo Live. Dobra, jedziemy. Odwiedzimy zaraz smyka, tylko chcę... Zaoszczędzić sobie po prostu czas na podróż. No nie będę owijał w bawełnę. Latanie po tym zamku to jest tyle co mordęga. Ale długa zabawa. Okej. O, tu nam się odblokował jakiś nowy quest. Okej. If I could have a moment of your time. Możesz. Can I help you? I believe you can. I'm Sophia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated,
but lots of the stories about her certainly aren't. Okej, a co się w What ogóle z ends nim up stało? happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then Uuu, one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. sama się wygnała? Może po prostu znikła. If you tell me where Okay. to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. How nice to see you, my young friend. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Czy to jest daleko? Nie, to nie jest daleko. Ale optymalnie nie wiem, czy to nie jest czy to nie jest ta miejscówka, gdzie musimy pobawić się z kombinacją wzorów. Jeżeli tak, to tego questa teraz nie zrobię. To są wzory matematyczne w pewnym stopniu, bo jak widzimy na drzwiach, skrywają potencjalne cyfry. Trzeba je po prostu odpowiednio ułożyć i dany, powiedzmy, wzór, czyli dajmy na to jakby rysunek przedstawia, a to nie jest ten quest. Okej, to nie jest to, dobra. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Okej. Here it is. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. I hope to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Czy to nam coś da? That chest looks interesting. That wasn't too hard. What's next? Switch reset everything. Good to know.
Okej. Ała! Sam się załatwiłem. Ale jaja. Dobra. Czyli tak, to idzie... Tak. To idzie... Akio. Potem to idzie... Tu. Też nie. Mhm. A to resetuje. Mhm. Mhm. Dobra. Ale to... Czekaj. Nie przeskoczę. Getting the hang of this now. Just one left. Okej, ale zobaczmy też zajebiste wdzianka. Oho, bo bym się zapędził. No dobra.
Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Nie wiem, jak sądzicie. Albo mi się uda to rozwiązać, albo nie. A, okej. Okej, ziomek. Teraz chciałbym to... To poczekaj, czekaj. Chyba mamy pomysł. To idzie tak, to potem idzie... Tak. Ja skaczę na to. Okej. I nic mi to nie daje. Albo jeszcze nie. No momento. Dobra. W sumie to da. Ale musimy to na spokojnie ogarnąć. Teraz bierzemy Akio. I robimy tylko pyk. Dobra. I co dalej? Jestem w lecie, nie? No, jak zawsze. No dobra. Czyli teraz powinienem zrobić coś takiego. Reset. Teraz biorę... Nie, bierzemy to i... Akio. I teraz jeszcze raz Akio. I wtedy robię tylko pyk, pyk. That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana Burke after all. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Bo nie będzie chciała go dostać, a jej powiem: nie, dajesz mi 10 000 złotych monet, to musimy ze sobą pogadać. A jak nie, to miłe. To miłe. Well, did you... Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Okej. To w takim układzie o, to ja muszę i tak polecieć do smyka. Mapa. To lecimy do niego. No
summa summarum chyba i tak muszę pójść do pokoju, bo mam do odblokowania kilka rzeczy. Ale oświetlenie jest mega w tej grze. Mi się mega podoba. Fakt, że pewne elementy, przez co niektórych uważane są jak z czasów RPS3. Ja to rozumiem. Ja to naprawdę rozumiem. Ale jak miałbym porównywać tą grę, to utrzymuję bardzo przyjemną konwencję graficzną. Nie jest rewolucyjna, ale nie jest za bardzo sztuczna. I to jest właśnie chyba taki zachowany ciekawy balans. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Ale Our czekaj, first stop will Zmyku. be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Jakieś fajne rękawiczki mam. Poka mi to, pokasowe. Co to jest? Nice. Coś z szalików mam ciekawego. Lecimy. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Ostatnio na TV Gry wleciał fajny filmik Heda, właśnie poniekąd związany z wykorzystaniem tej kapsakwy. Tutaj oczywiście nasz bohater oznajmił, że oczywiście to służy do pomocy tym magicznym zwierzętom, Deke hated working for him. ale okazuje się, że możemy je sprzedać. Beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. A dziwnym trafem przy okazji, powiedzmy, udanych kupców będziemy mogli znaleźć jakieś rzadkie przedmioty, które są na bazie czy to piór, czy zębów, czy kłów tych zwierzaków, które de facto żeśmy je sprzedali. Czy to jest podejrzane? Mega, ale ponoć kasę można nabić tutaj ostro. Nice to see one used for good. Aha, czyli tu złapiemy te małe gnojki, które widzieliśmy wcześniej. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Aha, czyli muszę i tak przypisać jakby ten element. No to okej. Załóżmy, że to będzie tutaj. Nie. Że to będzie tutaj. No okej.
I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will No to meet już you there dostaliśmy informację, że whenever będzie ready. walka, tak czy siak. Dobra. To co, odpalamy miotłę? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Levioso! Okej. Na ten moment Do cooperate, won't you? zwiał mi! O ty gangryno jedna! Levioso! Mamy cię! Settle yourself. I mean you no harm. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. What are you up to now? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time,
You might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Okej, czyli tak. Hokus pokus szary mary. Robimy noc. Levioso! Professor Howard will never believe this. Okej, no to ogarnęliśmy. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Szybciutko mapeczka, pyk, 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 myk. Szybka podróż. I mamy to, złapaliśmy 3 stworzonka, więc mamy z głowy. No to co? Lecimy teraz do pokoju. No to lecimy do pokoju. Czyli tędy, czy tędy? Tędy, okej. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Co ja mam Perhaps zrobić? if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. O, okej. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them.
Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Aha, czyli tak czy siak muszę wykombinować tą całą szczotkę i żarełko dla nich. Deke thinks you are doing good work here. A. Aha, okej, dobra, czaję, spoko. To lecimy z powrotem do naszego smyka. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Okej, to wracamy teraz do pokoju. I zapewne będę musiał stworzyć, czyli tak. Wow, trochę to za duże, ale... Aha, czyli mogę przez to wzmacniać. No okej. Okej, zaraz wracamy. Zaraz wracamy, bo będę musiał dodać jakiś atrybut.
do ubrań, więc dajcie mi chwilę i zaraz będę.